लिहायचंय का? Okay, good morning everyone. In the previous lecture, we have seen the types of systems, then energy, internal energy, external energy. Then later we discussed the types of internal energy and the types of external energy. Now for the today's lecture, we will see the two important terms. You can note down: control volume and control surface. Control volume and control surface. Put the heading: control volume and control surface. So what is control volume and what is control surface? Let us draw the diagram first, then we will make a discussion on this. Okay, so we will take example of a water heater. Everybody knows water heater? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So that example you can take, or you can take the example of a turbine. Okay, any example you can consider and you can define what is control volume and what is control surface. Okay, आपण ओपन सिस्टम बघितलेली आहे की ज्यामध्ये ओपन सिस्टमचे आपण डेफिनेशन केलेले आहे, तर त्याच्यामध्ये ब्रॅकेट मध्ये टाकले बघा कंट्रोल व्हॉल्यूम. सो व्हॉट इज इन द ओपन सिस्टम? वी नो दॅट फ्रॉम वन साइड matter is coming and other side matter is leaving. Okay, and there's exchange of energy also. So here in the control volume, how you can define control volume, control surface, that we will understand once you complete the sketch of the control volume. So whatever the diagram is seen, you can see in the slide. Can you see the slide? Yes, sir. Okay. तर ही छोटीशी डायग्राम काढून घ्या, लाईन डायग्राम. You can draw this diagram, or one more diagram I will draw, which is simple. You can draw it in your examination. Okay, I will try it. सर कोणती डायग्राम काढायची? मी कुठले काढले चालेल, मी जे काढतोय ते मी काढा, किंवा दुसरी जी ही दाखवले वॉटर हीटर ची दाखवली की नाही, वॉटर हीटरची जे डायग्राम दाखवले बघ ते काढू शकता, किंवा मी जे काढतो ते काढा. To understand the term control volume and control surface, I am drawing the diagram. T stands for turbine. So from here matter is inlet, you can call. There is outlet. Yes. Hello.
आर यू ड्रॉइंग द डायग्राम? एक तर ही इकडची काढाल, वॉटर हीटरची काढा किंवा हे काढला मी जी काढलेली, नो प्रॉब्लेम. Can you see the names to the part? First, from one side, whether it's inflate, mass flow in, that is high pressurized gases. Then from lower side, that is outlet, mass flows out, that is low pressurized gases. Then heat transfer, control surface, the what are the dotted lines? These lines are indicating the control surface. Control volume, work output, as it's a turbine, it is a power producing device, so you can get the work output from the shaft. Over. Is it over, Yes, sir. boys? Yes, sir. Okay. बघा आता तुम्ही डायग्राम कडे जर व्यवस्थित जर केअरफुली ऑब्झर्व केलं, you can refer this water heater diagram or this turbine diagram. Okay, so firstly we have to understand here what is the volume of the system. See, जे दाखवलेला आहे पोर्शन, हा जो पोर्शन आहे, this is a system. So turbine you can call it a system, right? Because from one side matter is coming in, other side matter is going out. Okay, at the same time the energy also get transferred. So both energy means what? Heat energy get transferred. So here both matter as well as energy get transferred across the boundary of a system. So this is the open system. Can we say open system? Hello, याला आपण ओपन सिस्टम म्हणू शकतो की नाही? Yes. Yes, Yes, sir. कारण मी एका साइडने मॅटर येते, एका साइड दुसऱ्या साइडने बाहेर पडते, त्यावेळेस जी काही प्रोसेस आहे जी काही एनर्जी आहे, हीट एनर्जी,
that will also get transferred across the boundary. So here, that is why the heading is given open system inside bracket control volume, right? So in this case, you can take the example of water heater or this turbine. Here, whatever the volume of the system, if we consider the volume of the system, it is remain constant. You can see here, whatever the volume of the system is remain constant, it does not changes. That is why it is, you can say it has fixed position. याची काही पोझिशन बदलते का? नाही बदलत. Whatever the volume is there, it will remain constant. It has fixed a position. It is called as control volume. So what is control volume? Control volume is what? Volume of the system remains constant and it has fixed a position. It has fixed position, that is called as control volume. So whatever the volume is control volume. Do you understand the meaning of this control volume? समजलं का? बघा तुम्हाला वॉटर हीटर मध्ये कळतंय, इथून बी कळतंय. जो काही पोर्शन आहे हा पोर्शन सेमच आहे, हे बदलत नाहीये. म्हणजे जे काही व्हॉल्यूम आहे इट इज सेम. यू कॅन सी हियर आय एम मूव्हिंग द कर्सर. जे काही व्हॉल्यूम आहे इट इज रिमेन कॉन्स्टंट. इट हॅज फिक्स्ड पोझिशन, दॅट इज नोन एज कंट्रोल व्हॉल्यूम. ओके. देन सेकंड टर्म इज कंट्रोल सरफेस. व्हॉट इज कंट्रोल सरफेस? हु विल टेल? कोण डिफाइन करेल? हेलो, कोण सांगेल कंट्रोल सरफेस? एनीवन? लेट इट ड्रॉ. कंट्रोल सरफेस कसं आपल्याला डिफाइन करता येईल बघा ना. आपण कंट्रोल व्हॉल्यूम डिफाइन केलं. कंट्रोल व्हॉल्यूम म्हणजे काय की जे काही व्हॉल्यूम आहे सिस्टमचं ते कॉन्स्टंट आहे. इट मीन्स इट हॅज फिक्स्ड पोझिशन, इट विल नॉट चेंज. दॅट इज नथिंग बट कंट्रोल व्हॉल्यूम. व्हॉट इज कंट्रोल सरफेस? आपण लाईन दाखवली बघा. दिस इज द कंट्रोल सरफेस लाईन. This is the control surface line, dotted line, or you can see here control surface. In case of water heater example, you can see this is the control surface line. कसं डिफाइन करतात आपलं कंट्रोल सरफेस? कोण सांगेल? सिंपल आहे ना. व्हॉट आर द सरफेस? ओके, सरफेस सराउंडेड बाय द कंट्रोल व्हॉल्यूम. जो काय कंट्रोल व्हॉल्यूम आहे त्याचा जो काय सरफेस त्याच्या भोवती जो आहे दॅट इज नथिंग बट कंट्रोल सरफेस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. म्हणजे जे काही व्हॉल्यूम आहे ते व्हॉल्यूम एका सरफेसनं तुम्ही क्लोज केलेलं आहे ना, दॅट इज अ कंट्रोल सरफेस. जे तुम्ही डॉटेड लाईन दाखवलेले आहे सिस्टमच्या भोवती जे डॉटेड लाईन दाखवले दॅट इज अ कंट्रोल सरफेस. ओके, सो दॅट सरफेस इज सराउंडेड टू द कंट्रोल व्हॉल्यूम. म्हणजे जे काही व्हॉल्यूम तुम्ही कन्सिडर केलेलं आहे त्या व्हॉल्यूमला बाउंड्री लाईन दाखवते बघा. इट इज अ रिप्रेझेंटिंग बाउंड्री टू द व्हॉट ऑफ द व्हॉल्यूम यू कन्सिडर फॉर द सिस्टम. जे काही सिस्टम तुम्ही कन्सिडर केली त्या सिस्टमसाठी जे काही व्हॉल्यूम कन्सिडर केला होता त्याला जी काही बाउंड्री लाईन आहे चारी बाजूनी दॅट इज कॉल्ड एज कंट्रोल सरफेस. दॅट इज कॉल्ड एज कंट्रोल सरफेस. ओके, गॉट द two definitions. One is control volume and second is control surface. What is control volume? When the volume of the system remains constant and it has fixed position is known as control volume. And second term is control surface. The surface surrounded by a control volume. The surface surrounded by a control volume is known as control surface. Understood? Simple definitions. समजले का? Yes, sir. ओके, नोट डाउन. पहिला कंट्रोल व्हॉल्यूमची डेफिनेशन लिहूया. राइट डाउन. The volume of a system, the volume of a system, the volume of a system remains constant. The volume of a system remains constant and it has fixed position
and it has fixed position, is known as control volume, Write down. The volume of a system remains constant and it has fixed position is known as control volume. Next, control surface. Put the heading control surface. The surface surrounded by roll number 6, Naneshwar Dalve. Mute your microphone. The surface surrounded by a control volume, is known as control surface. The surface surrounded by a control volume is known as control surface. सर्वांना क्लियर झालं का हे कंट्रोल व्हॉल्यूम काय असते, कंट्रोल सरफेस काय आहे? एव्हरीबडी अंडरस्टूड? ओके, लेट अस मूव नेक्स्ट. Next, give the heading properties of a system. Properties of a system. Give the heading properties of a system. Can you see the screen? No, sir. Change, sir. Huh? Properties of a system तुम्हाला स्क्रीन दिसते का? नाही सर. One second. नाही दिसत, sir. Now is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Properties of a system, you can put the heading. Now see, you can stop your pen. See, property of the system. Okay, there are different kinds of system we have studied now, right? So whenever you want to define, we have to focus on the property of a system. So before the properties, we need to understand the term state of the system. What is state of the system? पहिला state कळले पाहिजे, त्यानंतर मग properties. Okay, because properties are defined at a particular state only. Okay, so what are the properties that we will discuss later? But firstly, we have to understand what is state of a system. Okay, note down state of a system. Property of system च्या खाली heading द्या, state of a system. State of a system. So how you can define state of system? How you can define state of a system? The exact condition, see, what are the condition of a system? Okay, that describes the thermodynamic properties. Okay, the exact condition of a system that describes a thermodynamic properties is known as a state of a system. Thermodynamic properties means what? We are going to consider pressure is the one property, temperature, volume, specific volume, mass, etc. Okay, so these are the thermodynamic properties. Are you getting my point? So any particular state, that is the condition, exact condition. Okay, the exact condition of the system that will describe the thermodynamic properties. The properties may be pressure, volume, temperature, specific volume, mass, etc.
all these properties can be measured, okay, or observed at a particular state point. Okay, and what is state? That is the exact condition of a system that will describe the thermodynamic properties, is known as state of a system. Okay, note down state of a system. The exact condition of a system, the exact condition of a system, the exact condition of a system that describes thermodynamic properties, is known as state of a system, is known as state of a system, is known as a state of a system. आता जो मेन हेडिंग आपण टाकले होतं प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम. ओके, आता बघूया आपण व्हॉट इज प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम. आता आपलं सिस्टम काय आली, सिस्टम स्टेट कळालं आपल्याला. स्टेट म्हणजे काय? इट इज अ एक्झॅक्ट कंडिशन ऑफ ए सिस्टम दॅट विल डिस्क्राइब द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज. नाउ लेट अस अंडरस्टँड व्हॉट इज प्रॉपर्टी. व्हॉट इज प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम कोण सांगू शकते? एनीवन? Hello? Intensive and extensive. Okay, these are the types of properties, but what is exactly properties? गुणधर्म. Okay, it is, Depend or independent upon mass. no, you're talking about the types of properties. Now, I want to know the exact meaning of properties. Any characteristic of system. What is that? Barabar? Any characteristic of system. Yes, the characteristic of a system, that is the property. Okay, so what kind of characteristics? It is observable or measurable characteristic of a system. See, the character, any character of a system, that is okay, but it is what kind of characteristic? It is observable or measurable. Okay, you should be able to observe it and get the point, or you can measure it by your different devices. Okay, it is a observable or measurable characteristic of a system, is known as property, is known as property. Okay, then there are different types of properties. Those are intensive properties and extensive properties. So this concept of the property intensive and extensive is very, very important. Okay, when you face the competitive examinations, maybe GATE examination, etc., at that time you should have the basic clarity about the properties, intensive property, extensive property. They will give the examples and you have to differentiate it. Is it a intensive or extensive property? Okay, ते तुम्हाला काय करतील, एक्झाम्पल देतील आणि ते एक्झाम्पल वरून तुम्हाला त्याचं डिफरेंशिएशन करता आलं पाहिजे. इट कम्स अंडर द कॅटेगरी ऑफ इंटेन्सिव्ह और द एक्सटेन्सिव्ह. Okay, so we will understand what is intensive property and what is a extensive properties, right? So one by one we will have the definitions. Now firstly, intensive property. कौन सांगेल? What is intensive property? Sir, can I? Independent of mass. Independent upon mass of subsystem. One. Mukund. Independent upon mass of system. What independent? Intensive property. Intensive. Others please don't discuss. It is independent on a mass of a system. The properties which are independent on a mass. See, I'm using the word, the properties which are independent on a mass of a system. The mass varti depend nahi त्या. It is independent. Okay, that is known as intensive properties, or that such properties are known as intensive properties.
ओके, की ज्या अशा प्रॉपर्टीज त्या मास वरती डिपेंड नाही आहेत, त्या इंडिपेंडेंट ऑन मास, ओके, ऑफ ए सिस्टम, that is called as intensive property. You try to understand the definition very carefully. Intensive property and extensive property. Intensive means what? It is independent on mass. Mass वरती depend नाहीये. Okay, that is the intensive property. Then what are the examples of intensive properties? Examples, can you tell? Density. Temperature, pressure, and density. Temperature you can call as intensive property. Pressure, intensive property. Again, density. All are the intensive properties. Getting? Now, just whatever you learned in the 11th and 12th, that on that basis you told the property definition and the examples. Okay. We will have some techniques to remember intensive properties and extensive properties that I will explain later. Let us discuss on extensive properties and we'll have the technique how to remember or how to differentiate intensive property and extensive properties in a easy manner. एकदम easy manner ना आपण कसं ते differentiation करता येते आपण बघूयात. ओके, तर मला वाटतं सर्वांना डेफिनेशन कळाली असेलच इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीची. दी प्रॉपर्टीज विच आर independent on mass of a system. Such properties are known as intensive properties. Okay. So we can say can आपण म्हणू शकतो ना amount of matter म्हणजे does not depends on amount of matter. Okay, yeah. Matter or mass, it is one and same, no problem. No problem. It is one and same. Next, extensive properties. Who will define extensive properties? The property उचलू ना Nilesh. आपण. property that depends Nilesh, you can tell. the property that depends on the amount of matter in sample. The सांगा properties. बरं नंबर, सांगा बरं नंबर. Nilesh, go ahead. Yes, sir. You go ahead. Now you're saying something. Bola. A property that depends on the amount of matter in sample. Yes, the properties which are depends on the amount of matter, okay, or depend on the mass of a system. Simple. अशा प्रॉपर्टी की ते फक्त मास वरती डिपेंड्स आहेत. Such properties are known as extensive properties. बघा, कधी कधी परीक्षेमध्ये मुलांचं कन्फ्युजन होते इंटेन्सिव्ह एक्सटेन्सिव्ह. तर लक्षात ठेवताना एकच डेफिनेशन लक्षात ठेवायची. एक तर इंटेन्सिव्ह लक्षात ठेवा किंवा एक्सटेन्सिव्ह लक्षात ठेवा, की अशा प्रॉपर्टीज की ज्या मास वरती डिपेंड्स आहेत. Such properties are known as extensive properties. Okay. So examples: Volume, mass, length. mass, length. Mass, length. Okay. अजून Energy. energy. Weight. Okay. Heat capacity. Volume, Number. mass, volume, etc. All are the extensive properties. Correct. Okay. Now I hope the definitions are clear to everyone. Intensive म्हणजे काय, की जे इंडिपेंडेंट मास वरती असणार आहे, आणि एक्सटेन्सिव्ह म्हणजे काय, मास वरती डिपेंड असणार आहेत. अशा प्रॉपर्टीज now you have got it. Okay, definitions of intensive and extensive. Now one table, can you see the table? Sorry, one square block is given. In that properties are mentioned. हे दिसतं सर्वांना? Yes, sir. Yes. So see that these are the thermodynamic properties: mass, volume, temperature, pressure, and the density. Okay. Now there is a downward arrow. Okay, and this it is divided into two parts. हे जो काही बॉक्स आहे तो डिवाइड केलाय बघा. Okay, dotted line. If you consider a mass, can we divide the mass equally? Half kg in one compartment, half kg in another compartment. Can we divide the mass? Hello. समजा तुम्ही Yes, sir. 10 kg मास कन्सिडर केला असेल, ओके, तर ते 10 kg मास यू कॅन डिवाइड ना. इफ यू मेक अ कंपार्टमेंट 5 kg एका कंपार्टमेंट मध्ये, दुसऱ्या कंपार्टमेंट मध्ये 5 kg. सो इट इज पॉसिबल टू डिवाइड. येस और नो? Yes, sir. So that is the extensive property. Correct. Similarly, volume, you can consider volume. You can consider a volume. आता व्हॉल्यूमचं बघा तुम्ही,
समजा 20 मीटर क्यूब तुमचं टोटल व्हॉल्यूम आहे. सो इफ आय वॉन्ट टू मेक अ कंपार्टमेंट्स, हाऊ यू कॅन डिवाइड 10 मीटर क्यूब 10 मीटर क्यूब. गेटिंग? 10 मीटर क्यूब 10 मीटर क्यूब असं तुम्ही व्हॉल्यूमचं डिवायडेशन करू शकताय. कॅन यू डू द डिवायडेशन ऑफ व्हॉल्यूम ऑर नॉट? Yes, sir. Yes. Now, temperature. Suppose temperature is 40 degrees Celsius. Can you divide for temperature? If you make a compartments in A compartment, B compartment, the temperature same असेल का वेगळं का असेल? जरी तुम्ही 2 कंपार्टमेंट केली, so temperature will be remain same or different? Remains same. Same. Remains same. Remains same. Again, you can consider next property, pressure. Pressure also remains same. Pressure also remains same. तुम्ही एक मोठं कंपार्टमेंट होतं बघा, त्याचं तुम्ही काय केलं, पार्टिशन टाकलं, तर टेम्परेचर एक ह्याच्यामधलं दुसऱ्या ह्याच्यात टेम्परेचर इट विल बी रिमेन सेम. प्रेशर ऑल्सो इट विल रिमेन सेम ओनली. ओके, मग यातनं एक कन्फ्युजन काय निघते की अशा प्रॉपर्टीज की त्याचं डिवायडेशन करता येते, इक्वल पार्ट मध्ये डिवायडेशन करता येते. दोज प्रॉपर्टीज आर एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज. अशा प्रॉपर्टीज की त्याचं डिवायडेशन करता येत नाही. ओके, जरी तुम्ही त्याचं कंपार्टमेंट्स केले 2, तर त्याच्या काय व्हॅल्यूज असतील त्या व्हॅल्यू दोन्ही कंपार्टमेंट मध्ये कशा असतील, सेम राहतील. तर समजा फॉर एक्झाम्पल दिसते आपल्याला टेम्परेचर एका कंपार्टमेंट मधलं जे आहे तेच दुसऱ्या कंपार्टमेंट मध्ये टेम्परेचर असणार आहे. एका कंपार्टमेंट मध्ये जे प्रेशर असेल तेच दुसऱ्यामध्ये प्रेशर असणार आहे. डेन्सिटी जी काही डेन्सिटी जे असेल एका कंपार्टमेंट सेम डेन्सिटी विल बी देअर फॉर अनदर कंपार्टमेंट. सो मीन्स व्हॉट, अशा प्रॉपर्टी की ज्याचं डिव्हायडेशन करता येत नाही, such properties are called intensive properties. आणि अशा प्रॉपर्टीज की त्याचं डिव्हायडेशन करता येते, इक्वल डिव्हायडेशन करता येते, such properties are called as extensive properties. Have you got the logic? Hello? Yes, sir. Yes, sir. मग आता मी एक प्रॉपर्टी सांगतो, मग त्याचं तुम्ही सांगायचं की इज इट एक्सटेन्सिव्ह और इंटेन्सिव्ह. कलर. Intensive. Color is what? Intensive or extensive? Intensive. Yes. बघा ना, कलर Intensive. तुम्ही कलर हा प्रॉपर्टी घेतलेली आहे, त्याचं ऍक्च्युअली कलर इज नॉट अ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी. फर्स्ट ट्राय टू अंडरस्टँड, इट इज अ प्रॉपर्टी ओनली. ओके, तर ती प्रॉपर्टी जी आहे त्याचं तुम्ही डिव्हायडेशन जर केलं, कलर विल रिमेन सेम इन बोथ द कंपार्टमेंट. मीन्स व्हॉट, इट इज इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. Hardness is also one property. Intensive. Intensive. Correct. Intense. Yes. Enthalpy. Intensive. Intensive. Enthalpy. What is formula? Huh? What is formula? Enthalpy. Delta U plus W. We काय म्हटले, it is extensive. Why it is extensive? Because you know that enthalpy dH is equal to mCp dt. Have you learned or not this equation? Change in enthalpy is equal to mass into specific heat and into change in temperature, that is dt. mCp dt, mCv dt. Have you learned this term or not? Equations. Yes. शिकला की नाही शिकला? Hello? Yes. Yes. So dH is nothing but change in enthalpy, that is equal to mCp dt. So in the equation, m term is coming, mass is coming. So definitely enthalpy depends on mass. Okay, enthalpy depends on mass. So it is possible to divide. It is possible to divide. So that is why you can say enthalpy is a extensive properties. Enthalpy is a extensive property. Okay, like this you can have the one exercise for today. Okay, you are going to prepare a table, right? You will mention at once first column will be serial number, then example you will mention, then property, name of the property, intensive or extensive. असं तुम्हाला आजचा एक्सरसाइज असेल. ठीक आहे. Have you understood the concept of property intensive and extensive? Yes, sir. And how to remember easy, how to remember in easy way.
ज्या प्रॉपर्टीचं डिवायडेशन करता येतंय त्याला एक्सटेन्सिव्ह म्हणायचं, ज्या प्रॉपर्टीचं डिवायडेशन करता येत नाही त्याला काय म्हणायचं, इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज. ओके, लिहा मग आता पहिला आपण डेफिनेशन लिहूया प्रॉपर्टीजची. राईट डाऊन property any miserable spelling is measurable, miserable की जे मेजर करता येते, any miserable or observable characteristic of a system, any miserable or observable characteristic of a system is known as property. Next line. It can be divided into two types. First, intensive properties. Second, extensive properties. आता आपण डेफिनेशन लिहूया इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीची. राईट वन्स अगेन, इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज डॅश, write down the properties which are independent on mass of a system, such properties are known as intensive properties. For example, pressure, temperature, etc. Next definition, extensive properties. Okay. Next line, extensive properties. The properties which are dependent on mass or size of a system
mass or size of a system comma such properties are known as extensive properties for example mass comma volume etc. Mass comma volume etc. Noted? Example of the extensive properties. Yes, sir. Sir. Okay. आता एक लॉजिकल क्वेश्चन विचारू तुम्हाला. Suppose if you take two extensive properties. Okay. Suppose I will take example of a two extensive property like mass. Okay. Divided by volume. Okay. So mass is what? Extensive property. And divided by volume. Volume is also what? Extensive property. Are you getting? Yes. So in such cases, what is the type of property? Is it intensive or extensive? Sir, extensive properties is the ratio होत असेल the दोन properties. It is intensive property. Very good. जर दोन प्रॉपर्टीचा दोन प्रॉपर्टी म्हणजे कुठल्या दोन एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज असतील त्या प्रॉपर्टीचा जो काही रेशो आहे सो दॅट सच काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज द रेशो ऑफ टू एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज आर दी इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज. जर तुम्ही दोन एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीचा रेशो घेतला असेल सच प्रॉपर्टीज और द रेशो ऑफ सच प्रॉपर्टी इज नोन एज इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. नोट करा, व्हेरी स्पेशल नोट पॉइंट. The ratio of two extensive properties, is a intensive property. बघा म्हणून तर म्हटले रो इज व्हॉट? डेन्सिटी ना. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सी, रो मीन्स व्हॉट? डेन्सिटी. व्हॉट इज डेन्सिटी? मास अपॉन व्हॉल्यूम. येते लक्षात? डेन्सिटी आपण काय म्हटलं? इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. का इंटेन्सिव्ह आता मला कळलं असेल कारण डेन्सिटीचा फॉर्म्युला काय? मास अपॉन व्हॉल्यूम. बरोबर. इफ यू राईट द फॉर्म्युला, जस्ट आय विल शो द फॉर्म्युला. Density is equal to mass upon volume. Okay. आता आपल्याला माहित आहे mass is a extensive property. Volume is also extensive property. म्हणजे दोन extensive प्रॉपर्टीचा जर रेशो असेल म्हणजे काय प्रॉपर्टी मिळते दॅट इज अ डेन्सिटी. ओके. तर ती डेन्सिटी कशी होणार मग? इंटेन्सिव्ह होणार. इज इट राईट? Yes, sir. ओके. So note down. काय लिहिलं? The ratio of two extensive properties is a intensive property. The ratio of two extensive property is a intensive property. The ratio of two extensive property is a intensive property. Is a intensive property. आता अजून एक पॉइंट आहे स्पेसिफिक व्हॉल्यूम. काही जणांचा प्रश्न असेल स्पेसिफिक व्हॉल्यूम. स्पेसिफिक व्हॉल्यूम जे आहे इज इट इंटेन्सिव्ह और एक्सटेन्सिव्ह?
Extensive. How to write the formula for specific volume? What is equation? Specific volume. Specific divided by mass. what? Volume Volume upon mass, correct. That is 1 by rho, no? Correct na? 1 by density. बरोबर आहे का? 1 divided by density. Correct. Density म्हणजे काय असते? मास अपॉन व्हॉल्यूम. मग काय होईल ते? व्हॉल्यूम वरती शिफ्ट होईल. That is volume divided by mass. Correct. Volume divided by mass. म्हणजे काय झालं अजून? Volume is extensive, mass is also extensive. It is a ratio. So what are the specific volume? It is a intensive property. Are you getting my point? हे फॉर्म्युला लक्ष द्या आपल्याला येते बघा. All the specific properties are the intensive properties. या मग दुसरा सेकंड नोट पॉइंट लिहा. All specific properties are intensive properties. All specific properties are intensive properties. All specific properties are intensive properties. समजलं सर्वांना? इंटेन्सिव्ह एक्सटेन्सिव्ह कसं बायफर्केशन करायचं कळलं सगळ्यांना? Yes, sir. मुलामध्ये एनी डाऊट? No, sir. ओके. आता हे तयार करून घेता टेबल. जस्ट ड्रॉ दिस फॉर युअर अंडरस्टँडिंग पर्पज. यू कॅन ड्रॉ दिस. हे वरती चौकट तयार करा. मास, व्हॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, डेन्सिटी. देन शो डाउनवर्ड एरो. Then divide it 2 into compartments. Okay. Extensive properties, intensive properties. हे दोन टेबल काढून घ्या. बॉक्स काढून घ्या. Right. So meantime, I will take the attendance. Roll number 1, Present. 2, Present, sir. 3, Present, sir. 4, Present, sir. 5, Present, sir. 6, Present, sir. 7. Roll number 7, 8, Present, sir. 9, Present. 10, Present, sir. 11, Present, sir. 12, Present, sir. 13, Present, sir. 14. Roll number 14, Present, sir. 15, Present, sir. 16, Present. 17, Present, sir. 18, 19, Present. 20, Present, sir. 21, 22, Present, sir. 23, Present, sir. 24, 25, 25, Present. 26, Present, sir. 27, Present, sir. 28, Present. 29, Present, sir. 30, Present, sir. 31, Present, sir. 32, 32, 33, Present, sir. 34, 34, Present, sir. 35, Present, sir. 36, Present, sir. 37, Present, sir. 38, Present, sir. 39, Present, sir. 40,
Present, sir. 41, 41, 42, Present, sir. 43, Present, 43, 44, Present, sir. 45, 45, Present, sir. 46, Present, sir. 47, 47, Present, sir. 48, Present, sir. 49, 49, Present, sir. 50, Present, sir. 51, Present, sir. 52, 52, 53, Present, sir. 54, Present, sir. 55, 56, Present, sir. 57, Present, sir. 58, Present, sir. 59, 59, 60, Present. 61. Present. Last number is 61, na? Yes. Okay. I will read absent numbers once again. Roll number 7, 18, 21, 32, 41, Sir, 32 is present. 32 present, 41, 59. Roll number 59 is absent. Okay. Okay, completed this. Yes, sir. Okay. Now take the exercise for the today. I have seen few students have completed the homework and I have given the comment accordingly. आता काही जणांनी काय केलेले आहेत, एक्झाम्पल्स कमी लिहिले आहेत. You try to increase the examples. Okay, only 2 or 3 examples are mentioned. आता काही ठिकाणी 2-3 examples ठीक आहे, पण सिम्पली जे आपण क्लासमध्ये डिस्कस केलं तेवढंच लिहिलेलं आहे, तसं नका करू. You please increase, you study it, you add more and more examples, you understand the examples, system definitions, and then accordingly you write the examples in a particular column. Okay, open system, closed system, isolated, homogeneous, heterogeneous. तर ते व्यवस्थित तुम्हाला एक्झाम्पल लिहिता आलं पाहिजे. जास्तीत जास्त एक्झाम्पल लिहिण्याचा प्रयत्न करा. ओके, ओनली व्हेरी फ्यू स्टुडंट हॅव कम्प्लिटेड, अदर्स हॅव नॉट कम्प्लिटेड. सी, ज्या गोष्टी मी तुम्हाला होमवर्क म्हणून देतोय त्या गोष्टीचं माझ्याकडे नोटिंग लक्षात ठेवा. सर येस, सर बोला. प्रेझेंट ऍबसेंट मध्ये नाव लावलंय. मी अनाऊन्स केलं तुमचं नाव, रोल नंबर 7. प्रेझेंट आहे. ओके, ठीक, नोटेड. तर मी आजचं होमवर्क काय? हॅलो हॅलो ते काल फॉर्म भरायला दिलं तर त्याच्यात ते ऍडमिटेड कॅटेगरी म्हणून त्याच्यावर काय भरायचं असं? let me finish this syllabus part. So whatever the homework I am giving you people for the exercise or the practice, you have to complete it on daily basis. Okay, all these records are easy, it is in my mobile only. Okay, so it will be taken very seriously. Those who will not complete the homework part what I am giving, that indicates you are not studying. Okay, जे होमवर्क करतायत त्याच्यातनं मला असं रिफ्लेक्शन दिसते की ते फक्त अभ्यास करतायत, बाकी लोकांनी ठरवलं की अभ्यास करायचं नाहीये. तर डेली जो काही मी होमवर्क देईल, ज्याच्या वेळेस होमवर्क देईल त्यावेळेस तुम्ही ते टास्क कम्प्लीट करायचं लक्षात ठेवा. गेटिंग माय पॉइंट? मेक हॅबिट टू रेफर एव्हरी डे. यू शुड स्टडी द सब्जेक्ट. Okay, preparation must be there, homeworks must be completed on time to time basis. Getting next for the today I will do the exercise. Write down, enlist the examples, enlist the examples for intensive and extensive properties. For intensive and extensive properties, enlist the examples for intensive and extensive properties. आता बघा ते कसं सॉल्व करायचंय. You have to prepare 3 columns. पहिल्या कॉलम मध्ये सिरियल नंबर असेल. ओके, त्याच्यानंतर दुसऱ्या कॉलम मध्ये एक्झाम्पल्स ऑफ इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज. त्याच्यानंतर तिसऱ्या कॉलम मध्ये एक्झाम्पल्स ऑफ एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज. गॉट इट? Yes, sir. 3 कॉलम करायचे लक्षात ठेवा टेबल मध्ये. पहिला कॉलम सिरियल नंबर असेल, दुसऱ्या कॉलम मध्ये एक्झाम्पल्स ऑन इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज, त्याच्यानंतर तिसऱ्या कॉलम मध्ये
examples on extensive properties. So you can write number of examples, 10, 12, 15, 16, whatever it is. Okay, write maximum examples in the category of intensive, extensive properties. Okay, so if you write more and more examples, that will understand that you understood the concept of intensive property and extensive properties. Okay, shall we close the meeting here for today? Yes, Okay. sir. Thank you very much. So what else scholarship related issue, that B3 batch, they should call me personally. They should not discuss in the entire class. Last batch students are belong to me for scholarship related form filling. So they have to call me personally. They should not use the platform of this online lecture. Okay. So we'll conclude. Thank you very much.